Bismillahirrahmanirrahim. Health Assessment BSN third semester unit number 2 interviewing skills and health history. Objectives په دې چپټر کې دي چې purpose process or principal interview study interview techniques study or interview pitfall phases of interview or discuss communication techniques. Now, practice utilizing therapeutic skills with a learner partner. Discuss the process of investigating positive finding during the health history. Identify strength and weakness via observations, video topic interventions, and self-peer analysis. What is interview? Interview sada is a goal-directed, purposeful interaction between the two people. د دوه کسانو منځ کې یو مقصد باندې خبره کول د انټرویو یای مقصد یې څه ده purpose is gather information to base nursing care چې کوم nursing care ته ورکوي هغې ولا څه information zone ته راجمع کې establish a helping relationship promoting motivating supporting identify health status concerns and problems screening identify needs for education او هغه د پوهولو دپاره څه شی په کور دي څه انفارمیشن ګیدرینګ دي د پیشنټ دپاره چې هغه انفارمیشن ځان سره ته راجمع کړي interviewing process approaches یو د ډایرکټیو بل د انډایرکټیو directive formal and structured to collect wide range of informations usually content focused control close needed انټرویو له دوا قسمونه دي یو د ډایرکټیو چې هغه ته څه وکړي فوکسډ کوي په یو خاص مقصد باندې انفارمیشن باندې انډایرکټ مطلب انفارمل and focused on specific area of concern process freedom open ended question او بل دوا قسمه انټرویو هغه چې ته یو اوپن خبره کوي یو شی باندې مختلف انفارمیشن باندې ته خبره کوي انټرویو پرنسپل دی اصول څه دي چې پهله به یو ځان ته بیان کوي چې ما دا نو ما دغه کار کوم ډونټ رش الاو انف ټایم فار انټرویو او یو خاص داسې انټرویو کې و جلدی نه کوئ انټرپشن به پکې نه کوي اور انفارمیشن به کوي ایکسپلین کوي به انفارمیشن انټرویو والا چې confidentially active listening دی بل پیشنټ خبره به واوري آی کانټیکټ په پکې کوي سیم لیول اف یور پیشنټ پول اپ چیر اینڈ سیټ او یو خاص انداز په ښې طریقې به کینی don't invade your patient personal space 4 feet دا MCQs کرتی 4 feet فاصله به پکې سوته اور دا به explain کې چې زه څه کوم او ویلې کوم patient present with the problem begin by asking question about that هغه څه مسله دا کې بوره کې بوینه سوال کوي begin with non sensitive دا پهلا سر نه بو سخت خبره نه کوي په خې خبرو ونه بو سٹارټ اخلي or consider your patient culture background او هغه ولا د culture background بګوري چې هغه څه سوچ لري consider your patient developmental level how does it affect the interview and your interruption of the data don't become the preoccupied with writing you may convey to the patient that the forms you completing more important than he she be non-judgmental avoid why question they tend to put patient on the داسې کوېشنې به نه کوي چې ویلې ته ویلې دا مسله شوې ده یا دې نه علاوه داسې سخت سوالونه به نه کوي او نان ججمنټل هغه به ډېر پازیټیو سوچ باندې انټرویو و پیشنټ نه اخلي Non-verbal behavior is more accurate than verbal. Take a look at your eyes. What is it telling your patient? Take a good look at your patient. Non-verbal behavior. Never pass up an opportunity to teach. Present reality. Be honest. Be respectful. Interview کې وہ ډېر عزت پیش ہوتے اور ډېر امانتدارۍ سره اور حقیقي یو آیډیل انسان به ځان نه جوړوي او چې کومه انټرویو اخلي چې هغه پرپز هغه خپل مقصد پورا کړي چې پیشنټ والا یو ښه کیر وکړي interviewing pitfall leading the patient biasing yourself letting family members answer for patient asking more than one question at a time not allowing enough response time using medical jargon assuming rather than clarifying and validating انټرویو کې به دغه شان غلطي نه کوي لکه څرنګه لکه پیشنټ ته ډېرې خبرو اجازات ورکون او هغې نه علاوه چې ډېر زیات ټایم ورکون چې ته پکې اورې دورې کیسې شروع کړي فضول چې هغه تو د پر ضرورت نه ګڼي او هغې نه علاوه ته پکې داسې سټایلش خبرې کوي د میډیکل والا چې پیشنټ پې نه پوهېږي نو دا په پیټ فال کې رسي feeling
personally uncomfortable, offering false reassurance, asking persistent or probing question, changing the subject, jumping to conclusion. तब वो زر रिजल्ट पला तब منډه نه وای ځان به نه خلاصای بلکې یو خاص مقصد باندې صحیح کوېشن به کوي او غواړي به اوري اور پرسیسټنټ کوېشن داسې offering او خپل ځان بو ډورېږي نه چې کومې کوېشن کوي چې هغې باندې د خپله ښه فول کانفیډنس وي او پیشنټ تونه مطمئن وي phases of interview کې کم فیزونه دي پهلا انټروډکټری فیز دا انټروډکټری اورینټیشن وي اور پرپز یې څه وي انټرویوینګ انوایرمنټ psychological non-judgmental and respectful physical privacy noise seating light and temperature انټروډکټیو فیز فرست فیز دی چې دې کې ته څه کوي او پرپز ته د پاتې زه ویل انټرویو کوم او انټرویو ول چې کوم انوایرمنټ وي هغه کمفرټیبل انوایرمنټ وي او ته ریسپیکټفول وي یو ګډ لوکینګ وي او هغې نه علاوه ته پیشنټ پرایویسي ساتلی شي شور نه وي نو ښه ماحول کې phases of interview second phase working phase دا build trust and report patient readiness less sensitive topic first use of therapeutic self common techniques goal in mind ته چې کله انټرویو کوي نو به مقصد ته پاتې زویل انټرویو کوم پیشنټ ته یو ډایبټس میلایټس ته زه په هغه باندې هغه ایجوکیټ کوم اپو یو نو ته به هغه ته ذهن کې وي د پوره آیډیا وي چې زه پهله خبره به کومه کوم چې پیشنټ مونه مطمئن شي او پوه شي اور phases of interview کې لاست چې کوم دا ټرمینیشن فیز دا چې دا کلوزر د سمرایزیشن دا پلان فور فیوچر اینڈ ایویلویټینګ نو ته به دې کې څه کوي چې کومه خبره دی وي ذهن کې هغه پیشنټ ته بیا دوباره وکړي چې آپ یې صحیح پوه شي اور فیوچر د بل پلان وکړي چې سبا یا بل ورځ به دوباره دا دغه یا به انټرویو کوو یا به ته میډیکیشن لګو اور لاست ایویلویشن به کوي ګولز کمیونیکیشن پیټرن یو دا وربل دوسرا دا نان وربل وربل مین conversation کون خبرې کون نان وربل مطلب body motions eye contact postures and distance appearance silence and touch environment improve communication develop trust use proper name and title sitting quiet privacy lighting distance 4 feet personal appearance note taking explain the purpose of record ته به ته دا ښایي چې موږ ته وله ریکارډ ویلي لیکو ځکه یې لیکو چې بل ډاکټر ته د تو د پرابلمز والا پته لګي شوډ ناٹ ډایورټ اټینشن اورې دورې خبرې به نه کوي بلکې پرپز خبره به کوي مقصد خبره نوٹ ډاون شارټ فریزز ورډز اینڈ ډاټاز اوایډ رائټینګ آن سینسیټیو میټر کمیونیکیشن ټیکنیکس greeting the patient, grade the patient by name, shake hand, avoid auntie or babi, explain your status and relation to the patient care. کمیونیکیشن کې دا ټیکنیکس ته چې کله ته پهله ځل پیشنټ سره ملويږي نو خپل نوم به توخه او خپل لوي توخه چې زه یو د زو کې نرس یم او هغه سره کمیل وی شیک هاند به سره وکي او دین علاوه آنټي بابي دا به تنی زنه پیشنټ په دې باندې غوسه کیږي او خپل سټیټس او ریلیشنشپ توخه patient comfort wo okay to explore feeling and conventions watch for signs of discomfort pain poor posturing anxiety need to or urinate نو ته به دې ته پهله نه مایند کې دی چې پیشنټ زه څنګه کمفرټیبل کوم هغه د پورا بیډ پوزیشن وغیرہ سره هایجین پروسس دی وارډ والا څه به ته کوي او هغه ته څه پرابلم دی پین دی Opening questions start with general questions inquire again ask one by one about multiple issues نو داسې نه چې ټول کوېشن یې په یو ځل وکړي بلکې نارمل ټو کمپلیکس پسې empathetic response ways that show understanding and acceptance I understand you must have been very upset non-verbal offering a tissue to a cry patients gently placing your hand on patient's arm empathetic response دا دی چې هغه پوه شي چې یاره د نرس خو مو سره هم خفه دی زه بیمار یم دی مو دومره خیال ساتي نو هغه باندې به I understand you must have been very upset دې ته چې هغه وکي تو ته دغه شته دی offering a tissue to a crying patient اور چې کوم ژوړي چې ته تکلیف ته پین دی ته چې ښه به شي حوصله اور کوپینګ پروسس ورته وکړي او چې کوم میل وي هغه باندې لوس کې چې اوس به ښه شي یا انجکشن ولګوي confrontation point out something about their own words confrontation helps to bring hidden feelings out you said that you do not care but there are tearing
You said that you do not care, but there are tears in your eyes. तशी ती confrontation थे. Interference, you are asking a lot of questions about x-ray. Are you worried the interference मतलब you patient the x-ray की या बे दुमरा question नहीं कई और डोरी की न तब उते चिता डोरी का माँ धा दुमरा issue न दा. Facilitation by postures, action, or words, learning forward, making eye contact, seeing harm or go on, I am listening. ऐसी facilitation the problem patient is a problem they ور دير خفاده نو ده تب أبو يجي كينا دوزكي tension maka. Reflection, a repetition of the patient words that encourage the patient to go to give you more details. Chikala patient, like for example, patient the pain got worse and began to spread. Nurse, okay, it spread. का पेशेंट तो ना दाशुन क्वेश्चन वो की ची मोल दसु की दर्द कीगी उदा हो नॉर्म्स ज्योति की तो बिल्कुल दसी कीगी. Clarification. Sometimes patient words are nuclear. Request clarification. Tell me what you mean by cold. Asking about feeling. का पेशेंट 10 अल्फाज देता है कि चेक बनते गनशी पोई नशी असन वावे तबिया क्लैरिफाई कवल ज़रूरी दी. Asking about feeling. Ask them how they feel or felt about something such as symptoms or events. Transition. Move from one point of history to another is called transition. Now I would like to ask some questions about your past health. Closing. Address the patient questions, rephrase, get feedback. Components of health history. Identifying data such as age, gender, occupation, marital status. Source of history, usually the patient but can be a family member or friends, a letter of referral, or the medical record. Chief complaints. Quote the patient onwards: my stomach hurts and I feel awful, or I have come from my regular checkup. This is a chief complaint. Present illness. This section is a complete, clear and chronological account of the problems, promoting the patients to seek care. It should include the problem's onset, the setting in which it has developed, its manifestations, and any treatments. 7 features are listed below as pertinent, positive and negative from relevant areas of the review of systems. Location, quality, quantity or severity, timing including onset, duration and frequency, setting in which they occur, aggravating and relieving factors, associative manifestation. Past history. Listen childhood illness, then list adult illness in each of 4 areas. Medical: diabetes, hypertension, hepatitis, asthma, HIV with dates of onset. Also informations about hospitalizations with dates, numbers and genders of sexual partners, risky sexual practices, surgical dates, indications and types of operation. دا په past medical history کې ارزي چې دا شیزونو ته نه تاسو کولای شي پیشنټ نو obstetric, gynecology, obstetric history, menstrual history, birth control and sexual function. Psychiatric: illness and time frame, diagnosis, hospitalizations and treatments. Also discuss health maintenance including immunizations. Family history: outline or diagram the age and health or age and cause of death of each immediate relative including gender, grandparents, parents, siblings, children and grandchildren. Record the following condition as either present or absent in the family: hypertension, coronary artery disease, elevated cholesterol level, stroke, diabetes, thyroid and renal disease, cancer specific type, arthritis, tuberculosis, asthma or lungs disease, headache, seizures disorder, mental illness, suicide, alcohol or drug addictions and allergy, as well symptoms that the patient reports. Personal and social history include occupation and the last year of schooling, home situation and significant others, source of stress, both recent and long term, important life experience such as
military service, luxury activities, religious affiliations, and spiritual beliefs and activities of daily living. Also include lifestyle habits such as exercise and diet or safety measures and alternative health care practice. This is the end of our second chapter of interview health assessment. Okay, Allah.